sisters, we thank the Lord for the opportunity to reassemble here week after week to fellowship and study God's word together. From today and throughout the next couple of months, the Lord willing, the theme for our Sunday morning exhortations will be leaders after God's own heart. Leaders after God's own heart. And for this morning, the topic we want to focus our minds on is having the blessings of having leaders after God's own heart. The blessings of having leaders after God's own heart. Let us pray. Father, I thank you for my life and for your grace upon me and upon all your children, members of this congregation. I thank you, Lord, for your servants whom over the years you have chosen to serve and lead in this congregation. Even in the midst of our frailties and shortcomings and sins, Lord, you did not treat us according to our sins. I want to thank you for what you have done through your church and through those who led us over the years. And now, oh Lord, we pray that you will visit us in the same way as you did in the past. As the church goes through this exercise of selecting leaders, we want to turn the whole program, the whole exercise into your hand, oh Lord. Take control, oh Lord, take control of our minds and of our hearts. And give us, oh Lord, give us men to lead this church who are men after your own heart. For the sake of your church, for the sake of your reputation, O Lord. Be merciful unto us and help us. In Jesus' name, amen. If you are a member of this congregation, I believe you know by now that preparations have begun by way of Bible studies and sermons to prepare us to select and appoint biblically qualified leaders. And an exercise that we hope to be done with by probably the middle of the year. Selection of people to church leadership is an extremely important exercise. Because each time we do that, and it's not just peculiar to this congregation, it's all over, universal. Each time a church goes through this exercise of officially appointing biblically qualified people into leadership position, it reveals the level of spiritual maturity of the whole church, and in particular, those individuals who aspire to become leaders. Now, if you are saying maybe as a phobia, against obey in any move for our Bible Christ, a tre senior young any edru as a phono emma anyone who are wope say obey as a phoneme. If the congregation goes about the process prayerfully
and in a manner that is biblical and in a manner that pleases God. Se asafo no yes ade na e wo Bible kwan so ene e kwan a eso Nyankopon ani a. Then the whole exercise brings huge blessings into the church. E be ma dwumade ni nyina e di nhira kese aba asafo no so. On the other hand, if the congregation as a whole, or for that matter, certain individuals, goes about the exercise in a manner that seeks to satisfy personal agenda. Nanso so se asafo ma no anase asafo ma no mu bi eyo madwen so mbe dwumadie no wo kwan a ebe so omo ani ene nwoma omo pese omo ye no. Then the exercise becomes a source of trouble and one that dishonors Christ. Dwumadie ni nyina e de wo haw eba na emfa enidie ema Kristo. So, my brothers and my sisters, I want to encourage every one of us Intimi nuanom pese me boye nyina ya baso na me hye nkran to seriously participate in the Bible studies, both Sunday mornings and Wednesday evenings. se ye ma ye nimmere Bible adesua yesua kwasi ada nopa ene wukwade nwumre. Let us prayerfully go about the studies Mama ye mfa mpaebo ensua and determine to avoid doing anything that is contrary to God's will and God's word. na ye momodin ase ye nya bibia etia Nyankopon asem ana Nyankopon pe. So that by the time we are through with the whole exercise, Se na be ya Nyankopon ya aduna se wie ni nyina in Sun Road congregation, this congregation sa asafo yi nsan kwan so asafo yi will be blessed with more leaders, not according to our own heart, but more leaders after God's own heart. Nyankopon be hira asafo yi ewo enianimofo a omo enye de yen yakoma pe na mom de Nyankopon akoma pe. God is always looking for leaders for his church. Nyankopon emre bia na wo hwehwe enianimofo ama nasafo. And when God scans the church for potential leaders, Nyankopon hwehwe nasafo mu se o hwehwe enianimofo a he is not on a search for angels who live in human bodies. enya de a wo hwehwe abofo a omo wo nipa tibiam. God, when he searches for leaders, is certainly not looking for perfect individuals, Se Nyankopon hwehwe enianimofo a onhwehwe omo ye pe because there is none. efi se nipa bia na o ye pe. When God searches for leaders, Se Nyankopon hwehwe enianimofo a he is searching for men, and let me say women, who share the same qualities God found in David. o hwehwe enianimofo a omo wo esu a Nyankopon ehu ewo David ehu. Turn with me and let us read from 1 Samuel Me pese ye kan bibi efri Samuel ngoma edikan We want to read 1 Samuel chapter 13. eti edumiensa. And particularly, let us look at verse 14. 1 Samuel 13, verse 14. Samuel ngoma edikan eti dumiensa eyimu edunan no. This is something God said about King Saul We ye bibi Nyankopon ka fa ohene Saul in ehu. relation to David. Ode ne toto David ho. Verse 14 says, "But now your kingdom shall not continue." That is God speaking to Saul. God says, "Saul, your kingdom shall not continue. The Lord has sought for himself a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be commander over his people, because you have not kept what the Lord commanded you." Na ho kinka se na afei wahenie enyina. Ewurade ba hwehwe na koma so brema afa. Na Ewurade asi ne man so hene. Efri se we ni de Ewurade ehye wo no so. We have a photograph here, a photograph that portrays two individuals. Ye wo infoni bi wa ha, infoni bi a eche nipa mienu. Both individuals are leaders of God's people. Nipa mienu nyina ye Nyankopon eni animofo. In Saul, you see a leader after the people's own choice. Sa wo hwe Saul a ono ye nipa a na nipa na akoma adan so. The people thought that he is good and he is the type they, if they choose, will help them.
nipa no nsusuye mu ene omakoma mu de wono ye nipa a omo yi na obetima bo omo di omanim. But God rejected Saul. Enso Nyankopon epo no. And God chooses another leader Nyankopon eyi inianimu in the opanimfo person of David. ewo David. And God describes him as a person after my own heart. Nyankopon ka se ono ye onipa na koma eda no so. So whenever it comes time for us to choose leaders, Enti maybe e ba se wo se yi inianimufo a you can choose leaders based upon what, as far as your thinking goes, as far as your heart desires, leaders that you want. obetima yi inianimufo a wo wadwene mo no wakoma mo de omo ye. Oh, this time round, I want my father to be a leader. I want my husband to be a leader. I want this man is a good friend. I want him to be a leader. Oh, sa mre ya du se de afi na me papa ana madam fu ana me kunu e wo so no so be ye Or you can say, I don't care who that person is. ana say oh emfa me ho nipa ko obedi ani wasa I so will bonanim. seek the face and the word of God to help me choose a leader that is after God's own heart. Me pese me hwehwe Nyankopon asem no na me yi ni animu ni a woda Nyankopon akoma so na Nyankopon What does akoma it pe. mean to be a leader after God's own heart? Say ye ka say ni animu ni bi e ye obi Nyankopon akoma pa ase kyesen. It means, number one, that your life is in harmony with God's word and God's will. E che say wa brabo eni Nyankopon asem eni ne pe no ebo. It means your whole life is in harmony with God's word and God's will. Che say wo bra ni nyina eni Nyankopon asem eko. Number two, it also means that the way and manner you serve God pleases God. You Yeah. don't do it for fame or for name. The tos me no ne say kwan ya wo fa so awosom Nyankopon na eye de e so Nyankopon anim wonye emma nipa ehu. It also means that your relationship, your interpersonal relationship is cordial. E che say woni nipa entamu ayonkofa so no eye. If you put the whole, my definition in just simple terms, Say wo ka nsema wa kan nyina abomu a to be a person after God's own heart means you have Christ's mindset, Christ-like mindset. so wo ka na nyina abomu a obi a Nyankopon akoma da no so a na Nyankopon pe akoma epe no no eye obi a wo Kristo adwene So eno bi. you go, everything you do is done on the basis of Christ-likeness, Christ-like mindset. Bibi a wo ye bia no e de Kristo adwene no ana wo de ye. It means you have a shepherd's heart like that of David. E che say wo wo odwanhwefo akoma te say de na David And e we wo no. will expatiate on this a little bit more. Na ye bechechewe mu. But let me bring our attention to the Old Testament and let's quickly note something about the Old Testament kings and prophets, those that live in the northern kingdom, Israel, and those that live in the southern kingdom, Judah. Amma hwe bi kakra bi mfiri apam dada no mu Israel man ne mu che mienu no ehemfo anom wo esoro ho ene ehemfo anom wo ase. When you carefully study leadership in the Old Testament, Se wo to ba se ehwe eni ani mu adwuma e wa apam dada no mu a leadership about priests, leadership about prophets, leadership about kings, leadership about elders. If you study them carefully and you summarize them all, se wo hwe eni ani mu adwumadie a na efa asofodie ho efa ahemfo ho e wo apam dada no mu na wo ka ne nya bomu a you observe that the underlying reason why most of the kings, most of the prophets, most of the priests turn out to be bad leaders is because of the following three reasons. na se wo hwe ni nyina adekodie nti a emma saa eni ani mu fo wa apam dada mo mu pi wo mo ye eni ani mu fo a na wo mo nye ana mo na Nyankopon akoma so no Always in every leader you read about in the Old Testament, you see that that leader became bad, perhaps as a result of disregard for the qualities that promote personal behavior. De di kan no ene sa ni animu fo pi o ho a o ma amfa ebuo ebia a ma suban a ebetimi ambo o mamo ye nya o ma ye modwuma. Once they became leaders, they thought they are okay. Se o mo be ye ni animu fo pa o mo se o afi de They thought ewie. that once they are leaders, their character, they have arrived. Oh. They don't need any character improvement or maturity. Ma be ye ni animu ni de mi hia se mesesa mi suban ama na ye ye. Another factor is the disregard for things that promote
interpersonal relationship. deɛ ɛtɔ so mmienu ne sɛ ɔmo emu biribi a ɛwɔ sɛ ɔmo yɛ a ɛbɛma ɔmo ne ɔmo nuanom nkutahodie no ayɛ yie. They forget that they are leaders because the people made them leaders. ɛyɛ na ɔmo werɛ fi sɛ ɔmo yɛ nnianimufoɔ efi sɛ nipa no ɛna ɛma ɔmo yɛ And nnianimufoɔ. so they don't care about whether they offend you or they don't care about their relationship with you. nti sɛ ɔfom wo sɛ ɔyɛ ɔden o saa deɛ no ɔmu And ɛfa no ho. thirdly, you observe that some of the leaders started out well and fell because of the disregard they had for qualities that promote tax accomplishment. ebinom wɔ hɔ nso a ɔmo ɛhwe ase ɔmo hyɛ ase yie ɔmo hwe ase efi sɛ ɛnyɔma a ne betumi aboa ama adwuma a ɔmo yɛ no ɔmo yɛ akosi aseɛ no They ɔmo afa ne did bi not ama. see the need to learn to sharpen their skills so that the task that is given them will be well accomplished. They ɔmo didn't see nhunu the need. ɔmo nhunu hia sɛ adwuma na yɛde ama ɔmo no ɛwɔ sɛ ɔmo sua biribi ɛma adwuma no ɔmo tumi yɛ ewie. My brothers and my sisters, any particular nation, any particular organization, any particular family, any particular congregation that appoints leaders based on their personal considerations or personal preferences rather than what pleases God will never know peace and will never see or experience growth and prosperity. Anuanom ne adɔfo abusua biara asafo biara ɔman biara ɔmo bɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo yie enianimufoɔ ɛnam kwan a ɔmo akoma pɛ anam adwene pɛ no ɛnyɛ ade esi ɔmo yie. But when leaders are appointed based on God's word and God's will, nanso sɛ yɛfa nyankopɔn asɛm ɛne ne pɛ ɛso eyi enianimufoɔ a. when leaders are appointed who are truly leaders after God's own heart, sɛ enianimufoɔ ebeyi ɔmo ne yɛ ɔmo a ampa nyankopɔn akoma ɛpɛ ɔmo a. then the blessings the congregation experiences is beyond description. na nhyira a ɛba asafo no so no ɛboro sɛ ebesi akyerɛkyerɛ mu koraa. So, as a congregation, nti sɛ asafo no that ought to be our fervent prayer. wei ɛna ɛwɔ sɛ ɛyɛ yɛn mpaebɔ. That we will always be led by more brethren who are leaders after God's own heart, sɛ yɛbɛpere sɛ yɛn nuanom a wɔn bɛdi anim no ɛyɛ wɔn a nyankopɔn who akoma guide pɛ their wɔn. life and that of their families with the word of God and the will of God, a wɔn bɔ wɔn bra na wɔn bɔ wɔn abusua ɛma wɔn bɔ wɔn bra ɛnam nyankopɔn who asɛm so. inspire others by their character, by their interpersonal relationship, and by their selfless service to the church. wɔn de wɔn ankasa wɔn bra anaa yɔnkofa a ɛda wɔn ne nkurɔfoɔ ntɛm no ɛhyɛ nkurɔfoɔ kuran ɛma wɔn yɛ nyankopɔn adwuma. I want to bring to your attention there are many, but I want to bring to your attention some of the reasons, at least 3 reasons, why having leaders after God's own heart will be huge blessings or bring huge blessings upon us. mepɛ sɛ mɛma mo sɛ nti mmiɛnsa a sɛ yɛnya enianimufoɔ a nyankopɔn akoma pa a ɛde nhyira pii ɛbɛbrɛ yɛn. When we appoint, I won't say if, but when we have leaders who are men after God's own heart, sɛ yɛpaw enianimufoɔ anaa yɛnya enianimufoɔ a nyankopɔn akoma pa a it's going to be a huge blessing unto us as a church because such individuals inspire a shared vision. saa enianimufoɔ yi wɔn etumi ɛboa yɛ ɛma adwuma a ɛwɔ sɛ yɛn nyinaa yɛyɛ no yɛyɛ. Leaders after God's own heart inspire a shared mission or vision. enianimufoɔ a nyankopɔn akoma pɛ ɛyɛ wɔn a wɔn bɔ yɛn nyinaa yaba so ɛhyɛ yɛn nyinaa nkuran ɛma adwuma a ɛwɔ sɛ asafo no nyinaa yɛ no The yɛyɛ. church is here for a reason. asafo no yɛwɔ ha sɛ nti bi nti. Christ died and established his church with a mission. yesu kristo owu yɛ ɛna ɔde asafo yi si hɔ ɛna ɔde botae bi si asafo n'ani so. And the mission is not for one individual. adwuma no ɛnyɛ nipa baako pɛ The adwuma. mission is for all the members of the church. adwuma a kristo de ama yɛn no ɛyɛ adwuma a ɛyɛ asafo no nyinaa adwuma. In that sense, it is called a shared mission. enti ɛyɛ adwuma a yɛn nyinaa yɛrekyɛ ne And yɛayɛ. it's a great blessing when you have leaders who will not allow the church to get sidetracked, but who will continuously
inspire and motivate the members towards achieving the shared mission. Na yenye animufo a wo man se mo ntomfa sa adwuma yi eho na omo boye nyina ya baso hye nkran ema ye adwuma na e nhyira You all kese. know Matthew 28 verse 18 through 20. You know Eyi it. na masema Kristo kan o Matthew eti aduonu nwotwe. Verse 19, Jesus said we should go into the world and make all men, that is all people, his followers, his disciples. Eyi mu dunko no se ye nkwa wiase fo na nyina ene nkwa ye nipa nyina mama nyina na siafo. We should baptize them and then teach them everything else he has taught us. Ye mo omosu na ye nkyerɛkyerɛ omo enwoma wa kyerɛ ye nyina no. That is Matthew's version in giving us Jesus' mission. Eno ye se ne Matthew etwerɛ ma yen ewo Kristo adwuma ode hye asafo But na nsa no. Luke, the writer of Luke, provides us a more comprehensive mission statement of Jesus, and that is in Luke chapter 4, verse, let's just read verse 18. Na osmafo Luke eka bibia echen Luke is not Osmafo. na Luke eka bibia echen de Matthew eka ye no. So Luke gives us a more elaborate rendition of Jesus' mission statement. And verse 18 of Luke chapter 4 reads, E mu dun nwotwe no. the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me for what reason? Number one, he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Luka eti enan yi mu dun nwotwe no se Awurade honhom ewo me so na enti wasra me se memeka asempa enkyere ahiafo wasoma me se memeka ogye enkyere inomum adihunu inomum ene adihunu enkyere anifrafo na memegye won a wapeche won no kwan. This mission statement actually was given by God himself through Isaiah. Na sa Something that God said, when the Messiah comes, this is going to be his mission. na sema Luka kan ya se ye ade a Nyankopɔn ankasa mo eka en efa Isaiah so. And Jesus, the Messiah, comes and then quotes what has been prophesied as his mission. Na Yesu Kristo a ɔyɛ Messiah na ɔbaeɛ no wɔka pɛpɛɛpɛ sɛnea Nyankopɔn ka enam Isaiah so In no. this mission statement, there is more that probably some of us may have not thought about. Na ensɛm bi wɔ hɔ a Kristo ka na ɔse a ebia na emu bi wɔ hɔ a yɛnwen ho It mpo. involves preaching the good news, the gospel. Ɛwɔ sɛ yɛka Nyankopɔn asɛm no. It involves what we may call doing deeds of benevolence. Ɛkyerɛ nso sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ adɔyɛ. It involves attending to people whose lifestyle need counseling and rehabilitation. Ɛwɔ hia sɛ yɛbɛtu yɛn nuanom a ɔmo abrabɔ ehia afutuo. It's broad enough. Ɛso paa yie. Now, this is the mission of the church. Wei ne asafo no ɛbotaeɛ ana asafo no adwuma a ɛsi ani And so. we need leaders. And when we have leaders after God's own heart, what they are going to do is constantly, they are calling our attention to this mission and they are encouraging us to fulfill it Na as sɛ- best as we can. Na sɛ wɔ enuanom a na sɛ nianimofo a ɔmo ɛda Nyankopɔn akoma so a mmerɛ gyina no ɔmo kae yɛn ɛhyɛ yɛn kran sɛ saa adwuma yɛ Nyankopɔn de ahyɛ yɛn sɛ yɛnyɛ. Every human movement or organization goes through, in its lifetime, goes through different phases, different cycles of growth. Dwumadie biara ɛwɔ asase so biara na ɛfa tebea ahodoɔ bi mu. Whether it is a political party, whether it's a cultural group, whether it is a corporate entity, whether it is a church, every human institution or movement goes through different phases of growth. Akwaku a yɛte no wɔ asase so sɛ ɛyɛ amanyɔsɛm sɛ ɛyɛ asafo ne nyinaa ɛfa onyini tebea ahodoɔ bi mu. Usually, when human institutions or organizations start, usually they go through the phase I describe as risk takers phase. Mmerɛ biara ekuo bi ɛhyɛ aseɛ no ɔmo fa onyini tebea baako a ɔno pɛ sɛ ɔfrɛ no tebea a obi a de ani berɛ ɛyɛ adwuma. Good. And then, after some time, they shift to what I call the caretakers
caretaker's phase. Na sɛ ɔmo firi saa tebea na obi ade ani brɛ ɛyɛ adwuma na afei de ɔmo kɔ tebea bi ma afei de ɔmo sɛ o yɛmfa nnwuma toto yie. Then before they are aware, after they have remained in the caretaker's phase, before they are aware, they are caught up in another phase I refer to as undertaker's phase. Afei de ɔmo firi baabi a ɔmo de ani brɛ ɛyɛ adwuma na ɔmo akɔ baabi a yɛde nnwuma toto yie afei de na ɔmo baabi a o nnwuma asɛe no ana. The risk taker's phase is where they have an objective to accomplish and they are able to sacrifice their time, their money, their energy, their everything. They are even willing to die until the goals are accomplished. Onyini tibia edi kan no ɛyɛ tibia wɔn nyinaa wɔ ani brɛ wɔn de wɔn ahoɔden wɔn de wɔn nyansa wɔn de wɔn sika wɔn ayɛ krado kan sɛ wɔn bɛwu sɛnɛ ɛbɛyɛ a botaeɛ esi wɔn anim so no wɔn bɛtumi ɛduro. That is the phase in which the Church of Christ found itself in the 60s, late 50s and 60s through the 70s, where the evangelism and church planting and benevolence were done with the aggression that you can imagine. Saati bi amikan enum na na asafo no wɔ mfie bɛɛ aduanan na efie aduonum bi a atwa mu a na asafo no ɛyɛ Nyankopɔn adwuma ɛka asɛmpa ɛwɔ baabi a yɛde ahoɔden na ɛyɛ. And some of you who have been in this congregation long enough know that when we became members of this congregation years ago, evangelism and church planting and visitation and all these were done on yearly basis. I was going through my records and I noticed, maybe in the series I will show PowerPoint, I noticed that between 1989 to 1999, this congregation planted 10 congregations, 10 churches. Almost the average one congregation per year. And we were sending individuals to go to Bible school and we will pay them to serve as preachers. Na sa mmerɛ bi atwa mu no na asafo no yɛyɛ Nyankopɔn adwuma a ebi a afi biara koraa no yɛtumi te asɔre foforɔ na yɛyɛ Nyankopɔn adwuma And na within the same 10-year period, 89 to 99, did you know that with the small deaf congregation, Fred Asari and the leaders at the time, the leaders of the deaf congregation also planted 10 all deaf congregations around the country. na sɛ The records are there. na wakae a 1989 ɛne 1999 ɛyɛ mfie dupɛ no asafo yi ɛte nsafo nko a aduonu emu du na ɛyɛ wɔn a sɛbi wɔn te asɛm ɛna emu du nso ɛyɛ wɔn a wɔn te asɛm. Those were the days when once a year we would do what we call Gifts for God Day, and people, members, I don't say people, members will bring all kinds of gifts, and you have it in a heap, and we will take some to prisons. We will invite preachers from all over the country to come and choose their choice. And individual members here will go and select whatever they needed. Na saa mmerɛ no ne yɛtumi ɛka sɛ o obi amfa akyɛdeɛ bi mmra kwasi ada na nipa tumi de akyɛdeɛ ba ma ne bu so na deɛ wopɛ no wotumi yi yɛtumi de bi nso ɛkɔma wɔn a wɔda prison. Risk takers phase. We were doing all this not because we had large numbers, not because we have plenty of money, not because we even have good facilities as we have now. Saa te bia no yɛde ahoɔden ne ani brɛ yɛ adwuma na nyɛ sɛ yɛdɔɔso anase yɛwɔ ɛnwɔma afɛfɛ te sɛ deɛ ɛwɔ sisi. Go through risk takers phase. We go through risk takers phase. Nipa bia ɛfa saa te bia yi mu. Then, at a point, you look back and realize all the accomplishments, and then you tell yourself, "No, we need a good building. We need a bus. We need to put in structures that will help us consolidate our gains." You see, that is important. It's not bad. But you have shifted from the risk-taking business or risk-taking phase to care-taking phase. Na sɛ wofa saa te bia na yɛde ahoɔden ne ani brɛ yɛ adwuma a afei de ne yɛtumi ayɛ nsafo bebree yɛtumi ayɛ nnwuma pii yɛsɛ o afei de yɛhia baabi papa a yɛbɛsom yɛhia bus yɛhia PA system sɛ yɛ papa afei ne atwe ho afiri baabi a yɛde ani brɛ yɛ adwuma no afei de nnwuma tutu yie. So many of our congregations, Churches of Christ, at the time were worshiping in school buildings, and then when they move on to the next phase, they say, "Let's buy land, let's build buildings, let's buy vehicle, let's do this." And all these are important. But when you are not careful, you get stuck in one phase. You cannot always remain in the risk-taking phase and show maturity. You need to take care and consolidate. But you can also not get stuck.
in the caretaking phase, because before you are aware, you are dying. You have shifted to spiritually dying. You have shifted to the undertaker phase. Na menka sɛ baa sɛ wɔsɛ yɛtɔ anaa baabi a wɔsɛ yɛsom anaa PA system ɛhia no ɛno ɛho hia nanso wɔsɛ yɛhwie sɛ yɛntwe yɛn ho mfiri tebea anaa berɛ a na yɛde ahoɔden ɛyɛ adwuma no ɛyɛ sɛ na honhom no yɛwu. The undertaker phase is what happens. Let me give you just brief description. Na tebea ɛtɔ so mmiɛnsa a wɔsɛ ɛyɛ undertaker no I'm ɔba sure bɛkyɛkim kakra. you know the work of undertakers. Bigyiri sɛ yɛn nyinaa yɛnim wɔn a sɛbisɛbi obi wu a wɔn siesie no. Good. So that is what he said in Twi. Undertakers are morticians, people who take care of corpse, dead bodies. Wɔn a wɔn siesie sɛbi ɛmu. The spirituals begin. What I call undertaker's phase is where a church, all that matters to the church is attending funerals, whether funerals that involve their own members or relatives of members, spending time and money. And I'm not saying these things are bad, but unless you are aware, you are stuck and you are going through that cycle, and you have your focus is shifted from your primary purpose of existence. Na tebea ɛtɔ so mmiɛnsa no ɛne sɛ yɛde kɔ honhom mu a afei de asafo no adu baabi a yɛdwen sɛbisɛbi ayie ho na ɛno ɛnyɛ sɛ ɛho hia na mmom yɛatwe yɛn ho koraa afiri dwumadie pɔtee a yɛti adi so no ɛde akɔ baabi a ɛho hia. Weddings, marriages, funerals, funeral, like Jesus said about the people who live in the time of Noah. They were marrying and giving out in marriage. They have lost the sense of their purpose. Enti na afei de yɛti bɛ yɛbota nyinaa kɔgyina ayie, wedding, party, adoring ɛno nko ara. And when these things are not very well done, there is murmuring, accusation, and fighting and bitterness going on in the church. Na sɛ emu bi ankɔ yie, ayie bi ankɔ yie, wedding bi ankɔ yie, na afei de huhu ɛnibrɛ aba asafo no. Symptoms and signs of a dying church. Wei ɛkyerɛ sɛ saa nnwuma yɛ yi ne ti a na yɛ sɛ asafo no honhom ewu. Let me ask you a question. Maame musa wasɛm. Looking at us in light of these three phases, where are we? Sɛ wohwɛ saa tebea mmiɛnsa a makyerɛkyerɛ mu a wogyiri sɛ asafo yi paa ɛhefa na yɛwɔ sesei. I don't need your answer, but take a second and think about it. Where do you think Insan Road as a congregation is? Are we in a risk-taking phase, or are we in a caretaking mode, or are we in undertaker's mode? Enti mehia sɛ wobɛyi ma no nanso woahwɛ a saa mmerɛ yɛde aniberɛ ɛyɛ adwuma nyankopɔn de ahyɛ yɛn nsa ana yɛtoto nnwɔma yie anaasɛ nnwɔma a awuo ana This should inform the selection, the men we are going to select. We don't just need leaders, but we need leaders at this particular point in time who are leaders after God's own heart, who will come and bless us, always motivating us, setting the example, challenging us to focus on our shared mission. Hallelujah. Anu yi ade bɛma no ɛnna ɛkyerɛ sɛ wobɛtumi ɛde ahyɛ dwumadi a ɛdi mu na ɛyi nnianimfoɔ a nyankopɔn akoma pɛ a wɔbɛtumi aka yɛ biom nyankopɔn adwuma a wɔde ahyɛ yɛn nsa no. When the church is led by mission-focused, mission-minded leaders, sɛ nnianimfoɔ no ɛyɛ ɔma nyankopɔn adwuma no ɛsi wɔn ani so a they inspire us towards accomplishing the mission. They are constantly calling our attention to what matters most. They set examples for us. And like good shepherds, they always are involved. They are among us and they are directing us which way to go, not to get stuck at one spot. Na enianimofo yi oma ebebia no omo wo yemu na omo hu adwuma omo ye na omo kyerɛkyerɛ yɛ kwan bebi wo sɛ fa sɛ na be ya yenye de emfata. And I will say to the glory of God that this church has been blessed over the years with leaders like that. Na mekache nyankopɔn nimonyam sɛ emfie pii no nyankopɔn ahyira yɛ wɔ enianimofo sɛ. But what is the status now? Na nso yɛtebea ɛtesen sisi a we need leaders after God's own heart who, among other things, will motivate us, inspire us, challenge us, show us exciting possibilities. Whether we have the money or not, whether we have the wherewithal or not, they are motivating and challenging us, and we are on fire for Christ. If we are not careful, we get stuck
at one point. sɛ yɛanhwɛ yɛ a yɛbɛgyina tebea baako na ɛhɔ a na ɛgyina. And that is why we need leaders who are leaders after God's own heart. ɛno nti na yɛhwɛ anianimufoɔ a nyankopɔn akoma ɛpɛ. So as leaders of God's people, nti sɛ woyɛ anianimuni a and I'm not talking about the elders, sɛ woyɛ nipa a leaders, anianimu it includes elders, sɛ yɛka anianimufoɔ a it ɛsɛmpɔgyifoɔ ka ho includes preachers, asɔfoɔ ka ho it includes deacons, it asomfoɔ ka ho includes leaders of small groups, ekuo nketenkete ɛni animufoɔ nyinaa ɛka ho leaders. anianimufoɔ. So don't sit there and be thinking, give it to them. He's talking about the elders. I'm talking about you. I'm talking about nti myself. anianimu a yɛkan nyinaa na nyɛ asɛ banyinfoɔ nko a yɛn nyinaa yɛn ho asɛm na yɛkan. If we have elders who are motivating and inspiring us, if we have preachers who are motivating and inspiring us, and they are on the front line and are not just the type who come and pastor to us and go home, if we have deacons who are on the ground on fire, they don't sit to be told for the others to tell them what to do, and they are going all out, then we are blessed. sɛ yɛwɔ asafo mpanyinfoɔ yɛwɔ asomfoɔ yɛwɔ asɔfoɔ a wɔn nyinaa ɛbɔ yɛ aba so na wɔn hyɛ nkran sɛ yɛn kɔ yɛ nyankopɔn adwuma na botaeɛ nyankopɔn de si yɛn ni so no yɛn ti mi nuru hɔ a na nyankopɔn ahyira yɛn. Blessing number one. nti no efutuo edi kan. If we have leaders after God's own heart, this congregation is going to be blessed because they will constantly inspire the shared mission that we have. nti adesua edi kan ne sɛ yɛwɔ anianimufoɔ a nyankopɔn akoma pa a wɔn bɛkɔ so dɛ nyinaa aka yɛn akanya yɛn ama yɛyɛ adwuma nyankopɔn de ahyɛ Another nsa. reason why having leaders after God's own heart is a huge blessing to the church sɛ nti a ɛtɔ so mmienu a sɛ yɛnya anianimufoɔ a nyankopɔn akoma pa a It's because- ɛyɛ nhyira ɛne sɛ is because such leaders will provide us a visible model of Christ-like character for all of us to see and be inspired and imitate. saa anianimufoɔ yi wɔn bɛbɔ abrabɔ te sɛ deɛ kristo bɔ n'abrabɔ na wɔn abrabɔ no ɛbɛyɛ nsa na hɔ ama yɛn nyinaa ama yɛhu na yɛsua. Their character will be so transparent, and we will see them. And when you look at them, you want to become like them. You want to become like a preacher, or you want to become like a deacon. You want to become like an elder. wɔn suban no yɛ adeɛ a ɛyɛ pefee na ɛda adi a sɛ wohu a ɛma wɔkɔn dɔ sɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ asafopanyin anaa ɔsomfoɔ anaa ɔsɔfoɔ. In this country, ɔman mu we almost always vote for members of parliament that we hardly know or hardly see, don't we? ɔman mu debia wɔn a yɛyi wɔn sɛ wɔn kɔ mmarahyɛ badwam no wɔn yɛ nkurɔfoɔ a ebe bi yɛnim wɔn anaa yɛhu wɔn The boda. only times we see our MPs are during electioneering campaign times when they come to our neighborhood and give us all the promises. That is when we get to see them. mmerɛ a yɛhu saa mmarahyɛ badwamfoɔ yɛ mmerɛ a aduru abatoɔ so na wɔn ba bɛhyɛ yɛ bɔ sɛ yɛn to abama wɔn. And after we vote for them, yɛto abama wɔn wie a never see them again. yɛhu wɔn biom. Even if you know where their office is or where they live, you cannot go there. mpo sɛ wonim baabi a wɔn ɔfisi wɔ anaa baabi a wɔn te a wontumi nkɔ hɔ. They don't provide visibility. wɔn ɛmma kwan ɛmma yɛnhu wɔn. They are not available to provide us our needs. An example. wɔn ntumi ɛnyɛ nneɛma a ebetumi ama deɛ ehia no yɛn nsa aka. That is not so with leaders after God's own heart. wɔn a nyankopɔn akoma ɛpɛ wɔn no ɛnyɛ saa na When you wɔn have kyɛ. leaders after God's own heart, they are like good shepherds who mingle with the sheep. They are available. You see them at regular meetings of the church. You see them here and there. It doesn't mean they are doing everything, but they are visible. nnianimufoɔ a nyankopɔn akoma ɔpɛ ɛyɛ wɔn a emegya wohu wɔn te sɛ odwanhwɛfoɔ a ɔwɔ nnua no mu na dwumadi a yɛdi nyinaa no wɔn hu na wɔn kyerɛ yɛ kwan. And so think about it. If you choose somebody to become an elder or deacon, ask yourself, is he going to be a blessing? And how and in what way is he going to be a blessing? na sɛ woyi obi sɛ ɔsomafoɔ te sɛ asafopanyin a wogyiri sɛ ɔbɛyɛ nhyira ama wo anaasɛ ɔnyɛ nhyira. Not only such leaders a blessing because of their presence, their availability, but more so because they model, as they interact, as they lead us, they model Christ-like attitude, Christ-like character to us to imitate. na nnianimufoɔ sɛ no mmerɛ bi a wɔn wɔ emu na wɔn ne yɛyɛ adwuma a wɔn suban na ɛyɛ suban a yɛbɛtumi ahwɛ so They asua model kristo. forgiveness
for us to see rather than vindictiveness. Omo etimi de bonde che e ma yenhunu esua sen se omo ebe They wati don't waka. only preach and pray, but as they intermingle with us and they are offended, they learn to visibly forgive and let go. Omo entufo keke na emom emra omo ne ye adwuma na ye befom omo no omo de che na yehu se ane A bone pa che Christ-like ehun ya. quality, forgiveness. Eno eye Kristo su ba ko ehun They ya model pa. for Bone pa us to che. see humility and not just self-justification. Omo sa e che ahobrase esuban e ma yesua. That they know they are human beings. They Omo- know they can err. Omo nim se omo ye nipa And, na omo nim and se they omo don't tiye hide bone. their anything. Na omo emfasa anyuma ensie. They are not proud. Omo enya They omo nya don't come hoso. across as if they are incorrigible. No. Omo emma enna suma bia di se omo de omo And timnya as we bone. see this, we are inspired to want to grow to become like them. Na se ehu sa sui e wo omo ho a na e hye yen kra e boy abaso se ye pese e tete omo. They don't play double standards. They are transparent. Omo nka asem we wa ha na omo nko ba bi ho ka asem foforo emre bia de omo ka na emu da ho. And when they speak, their speech is seasoned with salt. Na so omo kasa na e de. They are not. They don't use caustic language. Omo nka asem a e ya na ema nipa edi yaw e wonu. They demonstrate for us Christ-likeness as best as they can. Omo da Kristo esu edi And so they are a huge blessing. enti omo ye enhira e man. Third blessing I want to mention Enhira to so miensa me pese me ka. is when we have leaders after God's own heart. Se ye woni ani mofo anyakoba akoma pe a They live their lives for the good of the church and others. omo bra no omo bo se na ebe ya eho beba mfaso ama asafo no ani nipa a ewo asafo no mu nyina. They are a blessing because all their life they sacrifice it for the good of the church and omo ye for enhira others. ebi so omo bra bo nyina no omo e de bo afode e ma asafo no Nehemiah ene is a typical example of this. se ye hwe Nehemia oye obi a oye He mfato was ho kese. doing his normal job, and one day news about the pathetic situation in Jerusalem reaches him. Nehemia na oye na adwuma e na onya antie se o Jerusalem etibia no isi ade atete apansam kra. When you read Nehemiah chapter 1 verse 4, So kan Nehemia etiba ko yimu enan a there are about 4 or 5 things he did. He said, I cried. He heard about the news about Jerusalem, and because he is a citizen of Jerusalem, he was not happy. He cried. de di kan no ote asem efa Jerusalem ho no osuye. He could not eat. When di He could not sleep. wantimi ana That is a leader who lives his life, who cares so much about the well-being of God's people. eno eye suban a ewo ne anim ni a odwene Nyankopɔn And asafo ho Nehemiah even prayed na obompa yen so and took a risk of going to tell the king, the man he was serving, that this is the situation in my hometown, I need to go. Nehemiah, that's risky. What if you lose your job? Nehemiah said, I will do it. na onyagudro ekọ ne hene ho ka cha ne se me ye adwuma de na nso asem ne mate afa me kro ho me pesa me ko. It's a huge blessing if we find these type of leaders in this congregation. Se nya saafo ni bi e wa asafo yi mu a eye nhira And kese. I know God has blessed us with these leaders in Na the me nim past, se and Nyankopɔn even in the ehira ye present. sa eni animofo yi bi In the past and even in the present. emre bi atwa mu ani sisi ai. I've seen leaders cry. They weep like babies in this congregation. Ma hu eni animofo bi a omu suye e wa asafo yi mu. I've seen them go elsewhere, away from family, and pray and fast for the good of this congregation. Well, I've seen it. Ma hu eni animofo bi a omu ja mabusu a ono mo ko ba bi e ko bom pa ye enam asafo yi nti. Let's pray and let's go about this selection exercise so that God will give us more of leaders who live their lives for the sake, for the good of the lost church. Mama ye mom pa ne nse Nyankopɔn se omma ye se eni animofo yi a omo de omo kra be omo de mo nipa bia eni omo kra be to ho ama asafo no. David himself was an example as a shepherd. David nso na oye ensana ho e wo sa kwan we so. You remember in 1 Samuel chapter 17 how he talked about he will send the sheep to the field to graze, and lions will come and bears will come, and he will not run away. For the good of the sheep, he will confront the lions and the bears and fight and kill them. That is living for the good
of others. na David sɛ ɔde nwan ekɔ nwura mu na sɛ agyata ɛne asisire ɛba wɔn so a wɔde ne kra to hɔ na okokum saa mmoa yi. These are the kind of leaders we need. But saa the ne animufoɔ sɛ ɛna But the ehia danger is wasafo. that if we are not careful, we are going to have or appoint people who will come in just because of the prestige and they think it's a title. And that is dangerous. It will be a curse, not a blessing. Na yɛahwɛ yi a yɛbɛnya animufoɔ a wɔn de wɔn gyiri sɛ ɔbɛnya din anaa yɛbɛbɔ ne din enti na wɔsɛ ɔbɛyɛ panyin na sɛ yɛnya saa nkurɔfoɔ yi a ɛde ɛnome ɛna bɛba asafo I'm so. bringing my lesson to a close. Mede m'asɛm no ba awie. Let us quickly read. This passage is one of my favorite passages as far as character studies is concerned. Philippians chapter 2. Mmɛhwɛ Filipifoɔ nwoma eti mmienu. And we want to read verse 19. Emu dunkron. Philippians chapter 2. Filipifoɔ nwoma eti mmienu. This is a testimonial that Paul writes about a church leader known as Timothy. Wei yɛ nsɛm bi a Paul ɛtwerɛ ɛfa asafo ni animu ni bi a ne ɛfɛ ne Timothy. Listen. Paul says, "But I trust in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state." Verse Wɔse 20. nanso m'ani da so Awurade Yesu mu sɛ ɛnkyɛ koraa mɛsoma Timothy ama no aba mo nkyɛn na sɛ mete mo nka a me ho nso atɔ me. Verse 20. Eyi mu aduonu no. For I have no one like-minded. Think about this. Paul says, for all over the world, where he has gone to carry out mission work, he has no one who is like-minded, Wɔse na menni obi a ɔne m'adwene ɛsɛ who will sincerely care for your state. He's talking about the church in Philippi. Someone who will sincerely care for your state. Wɔse na menni obi a ɔne m'adwene sɛ te sɛ ɔno a mo ho asɛm ehia no. Verse 21. For all seek their own. All seek their own. Ebi sɛ wɔn nyinaa ɛhwehwɛ wɔn a wɔ deɛ. Not the things that are of Jesus Christ. Na ɛnyɛ deɛ ɛyɛ Yesu Kristo Verse deɛ. 22. But you know Timothy, his proven character. You know Timothy of his proven character. Wɔse na ne fata a ɔfata no munim sɛ ɔne me som asɛmpa no ɛfam sɛdeɛ ɔba ɛyɛ n'agya. It's a great blessing to have leaders after God's own heart. Sɛ ɛnyɛ ne animufoɔ a Nyankopɔn akoma pa a ɛyɛ Because they nhyira will kɛseɛ always paa. inspire us towards accomplishing the shared mission. Ebi sɛ eme biara no wɔn ɛbɛhyɛ yɛn nkura aba yaba so ama adwuma Nyankopɔn de asi yɛn It's a ni so huge yɛtuma yɛ. blessing to have leaders after God's own heart. Ɛyɛ nhyira paa sɛ yɛbɛnya ne animufoɔ a Because they will Nyankopɔn akoma provide pɛ. us a visible model of Christ likeness Efi sɛ wɔn da Kristo asu edi ɛma yɛhunu for us to imitate. ɛma yɛsua. It's a huge blessing to have leaders after God's own heart. Ɛyɛ nhyira pii sɛ yɛbɛnya ne animufoɔ a Because Nyankopɔn akoma pɛ. they will not be leaders for their own self-gratification, but they will be leaders who live their life for the good, for the growth, for the prosperity of the church. Efi sɛ nyɛ wɔn a wɔn yie die nti ana wɔn bɛyɛ ne animufoɔ na emom sɛ asafo no ebedi yie nti. And so think about all the leaders we have, including myself, all the leaders we have already. In light of these inspirational words from God, how do you find us? Enti no wahwɛ mu hwɛ ne animufoɔ a ɛwɔ asafo mu nyinaa ɔno ka ho na hwɛ nsɛm a maka nyinaa no waa wohu yɛ sɛn. And more so, think about those that you think this congregation needs. Na afei dwene wɔn a wogyiri sɛ asafo ehia wɔn If sisi you ano. choose them based upon your own personal considerations and preferences, we are in trouble. Sɛ waa wɔde wadwene ɛne wakoma ɛna eyi wɔn a ɛna asɛm ato yɛn. But let's turn to pray to God for Him to direct us to choose leaders after His own heart. Mɔmɔ yɛ mɔ mpa yɛn sɛ Nyankopɔn na ɔno ankyerɛkyerɛ yɛ kwan sɛ na yɛbɛyi ne animufoɔ a wɔn da Nyankopɔn akoma so. Leaders after God's own heart do not drop from heaven. Wɔn a wɔn yɛ ne animufoɔ a Nyankopɔn akoma ɛda wɔn so no wɔn nyɛ wɔn a wɔn firi soro ɛbɛsi asase so a. They are, when they are chosen, they are a reflection of the kind of members you have in the church. Sɛ yɛyi wɔn a ɛkyerɛ wɔn suban mo dɛ ne kyerɛ nipa a ɛwɔ asafo mu nso You suban. see, when God rejected Saul, Mmerɛ as a a king. Nyankopɔn ɛpo Sɔɔ sɛ ɔhene no. you cannot just blame Saul. Of course, you can blame him. But you see, the choice of Saul in the first place is indicative of the fact that the people's heart
By the time they chose him, their own heart has drifted away from the will and the word of God. Na emra nipa no eyi so no na omadwene ana omakoma afiri Nyankopɔn ho kra. And so whether we are going to have more leaders who are after God's own heart or leaders after men's own heart depends upon us more than the individuals themselves. Enti adwene ayedwene ene se ne yakoma esitie no ene be kyerɛ sɛ yebenya nyanimofo a Nyankopɔn akoma pɛ omo anase nyanimofo a yen yakoma pɛ omo. I ask the question. Enti me busa asembusa ne biom. Who wants to be a leader of God's own heart? Hwan ana opɛ sɛ oyɛ nyanimu ni a Nyankopɔn akoma ɛpɛ no? Who wants to be a man or a woman after God's own heart? Hwan ana opɛ sɛ oyɛ bɛrima ana ɔba a Nyankopɔn akoma ɛpɛ no? Think on these things. Mo me anwenwi we ho. May God bless us. Nyankopɔn hyira yɛn.